Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo vou continuar o sistema de comandos códigos. Também vou adicionar novos elementos à cena para criar novos comandos. Será adicionado item, lista de item, usuário e lista de usuário. E também vou adicionar um novo comando para adicionar dinheiro ao usuário.
Funcionou! Até o próximo vídeo.